Dear friends, welcome to AIS American English Center. Take your Renan Martin book. We have come here to the video number 57. This is the active and passive voice. So what you come here is active and passive voice sentences. Now, change the following sentences. Change the voices. For example, here, we elected Balu captain. We elected Balu captain, which is the subject. We is the subject. Elected is the verb. Balu. What is Balu? Balu is object. We elect whom? Balu. And captain becomes what? Anybody? This is the complement, which gives a meaning, which fulfills the sentence, which gives a meaning. So it becomes a captain. So this captain says about whom? About Balu. We elected Balu, but it doesn't give a full meaning. So you are adding captain to give a meaning. You are adding some word with the object. It becomes a complement, or with the verb. It becomes a complement to give a full meaning. So captain is the complement. So you have to take, which you have to take in passive as subject. Is it Balu or captain? Balu should be taken because complement shouldn't be taken. So Balu was elected captain. So elected changes into was selected in passive, and we change, the captain comes back. If you want, you can use by us. Next, I saw him opening the box. I becomes the subject. Saw, verb. Him becomes the what? Direct object or indirect object? It is indirect object. You ask a question, I saw whom, you get an answer. It is called indirect object. Opening the box, what did he open? The box becomes the direct object. So in passive you have to use the him. The person should come as a subject. He was seen opening the box. He was seen. So saw changes into was seen in passive voice. Number third, we must listen to his words. So we is the subject, and what is the verb? Must listen is the verb. What to his words becomes the object, that is direct object. So in passive, his words must be listened to. So his words becomes the subject, and must listen changes into must be listened. Shall I ever forget those happy days? Shall I ever forget those happy days? So shall and forget is the verb. I is the subject, and what is the object? Those happy days. The happy days becomes the object, right? Then how does it change into passive? Will those happy days ever be forgotten? Will those happy days ever be forgotten? So will be forgotten, and it is separated with the words in between. So this is the passive. By whom was this jug broken? By whom was this jug broken? So how do you change into? Yes, this is in passive voice, right? By whom was this jug broken? By whom was this jug broken? See, was broken. So see the sentence, see the verb. It is in passive. Now you have to change into active. So how does it change? Who broke this jug? Who is the subject? Broke is the verb. This jug is the object. So in passive, by whom was this jug open or broken? His subordinates accused him of various, for his various offenses, right? Okay. What is in the active? Is passive or active? It is active because accused is in the past tense. So he was accused of various offenses by his subordinates. So accused changes into was accused. One cannot gather grapes from thistles. So what is the verb here? Gather. Cannot gather. So it is in active voice. So in passive voice, grapes cannot be gathered from thistles. So cannot be gathered. It becomes passive. The telegraph wires have been cut. So the telegraph is the subject. Telegraph wires have been. So have been. What type of sentence is it? Is it active or passive voice? So it is passive because have been cut. Been is there, so it should be passive voice. So what is the active voice? Someone has cut off the telegraph wires. Someone has cut off the telegraph wires is the active voice. In passive voice, it changes into
The telegraph wires have been cut. Someone has cut the telegraph wires. Has cut is the verb in active voice. So here it changes into, since wires is in plural, you are getting have been cut. Alas, we shall hear his voice no more. Shall hear is the verb. It is an active verb. It takes an object here, his voice. Alas, his voice will be heard no more. Will be heard no more. This becomes the passive. 1998 Asian Games were held in Bangkok. Were held. So it becomes, definitely it is a passive verb. An active verb. They held the 1998 Asian Games in Bangkok, Thailand. So held is the verb. It changes into were held in passive. Without effort, nothing can be gained. Without effort, nothing can be gained. Nothing can be gained. See, this can be gained. Is it an active verb or a passive verb? Definitely it is a passive verb because can be gained. Be is there, auxiliary verb. So without effort, we gain nothing. Without effort, one gain nothing. This is the active verb. Active voice. See, don't insult the weak. Don't insult the weak. So what type of sentence is it? Don't insult the weak. So how do you change? Is it active voice or passive voice? It definitely, it's active voice. See the verb insult. Do not insult. It's an ordering sentence. Do not insult the weak. Which is the object? The weak is the object. Let not the weak be insulted. So whenever you change the ordering sentence, you are using let. Let not the weak be insulted. So let not the weak be insulted. Right? It becomes like this. All desire wealth and some acquire it. Say everybody want to be rich and only some acquire it. So all desire wealth. All is the subject, desire is the verb, wealth is the object, it is the direct object, and someone acquire, it becomes indirect object. So what is the passive voice? Wealth is desired. Wealth is desired by all and acquired by some. So is desired becomes the passive voice sentence. Next, why should I be suspected by you? Why should I be suspected by you? So should I be suspected? Should be suspected. It is the passive voice of future sentence. So why should you suspect me? So this becomes why should suspect. So this becomes what? Active voice in future. The information is kept on our computer. The information is kept on our computer. The information is kept on our computer. Information is the subject. Is kept is the verb. On our computer. So what type of sentence is it? Active voice or passive voice? Is kept is there. So definitely it is passive voice. So we keep the information on our computer. So keep becomes the verb. Next, the legend tells us how the castle received its name. Legend means what? Anybody? The brave stories, historical stories, which appreciates the earlier leaders. Tells. So tells, definitely it is an active voice. The legend tells us how the castle received its name. Castle is the palace. So here in passive voice, we are told by the legend. We are told by the legend. See, are told becomes the passive verb. How its name was received by the castle. Was received. It's also a passive verb. Now coming here, my watch was lost. What type of sentence is it? Is it active voice or passive voice? Was lost is there. Definitely it is passive. So I lost my watch is the active voice. Why did he defraud you of your earnings? Why did he defraud you of your earnings? So why did he defraud? So it is an active voice. Why were you defrauded by your earnings by him? So definitely it is passive. The public will learn with astonishment that war is imminent. The public will learn with astonishment. So people will know with surprise that war is going to happen. Know the go. So will learn becomes active voice because it is an active verb in passive verb. It will be learnt or it will be learnt by the public with astonishment that war is imminent.
So this sentence is the passive voice sentence. He made his wife do the work. He made his wife do the work. What type of sentence? Made is there. Definitely it is active voice. What is the passive voice? His wife was made to do the work by him. So this is the passive voice sentence. The master appointed him monitor. The master appointed him monitor. So appointment, master appointed him monitor. What is the passive voice? He was appointed monitor. So was appointed becomes the passive voice. He was refused admission, or he was refused admittance. So it is active voice. Was refused. They refused him admittance. So was refused is the passive. They refused him admittance is the active voice. They laughed at his warnings and objected to all his proposals. So laughed, it is an active verb, and in passive it changes into his warning were laughed at. Were laughed becomes the passive, and all his proposals were objected to. The people regarded him as an impostor. Impostor means cheat. The people thought him as a cheat and called him a villain, and they called him a villain. So both the verbs are active voice verbs. In passive, he was regarded. So was regarded is the passive voice sentence as an impostor, as a cheater, and called a villain. Chapter 23, mood, M-O-O-D. What do you mean by mood, sir? Anybody? Mood means it is, what's mood? Have you heard about mood? The simplest use of a verb. The simplest use of a verb is to make a statement of fact or ask a question. So what is the function of a verb? To give a statement, right? For example, I get up early at 6 o'clock. I get up. So the function of a verb is to give a statement or ask a question. Do you drive a car? So you are asking a question and giving a statement. This is the function of the verb, and the functions of the verb is called mood. For example, I write to my brother every week. We wrote that letter. See, write is a verb. We wrote a letter. See, this first sentence is sentence. So the function of the verb write is to give a statement. The function of the verb is to ask a question. So two types of things are there, the function of verb. So that the functions of verb is called mood. But a verb may also be used to express a command. So not only the function of verb is to give statement, to ask question, but also to order. To order, the verb is used. To give a command, the verb is used. For example, write neatly. I am ordering you. Write neatly. So, ordering is also used. Or a verb may be used to express a mere supposition. What do you mean by supposition? You just think, if I am a doctor, if she were the collector, if he was an IAS officer. It is the function of verb be to go in for supposition. So, see here, if I were you, if I am you, I wouldn't do it. I would. So, for supposition, you are using the verb. What is the verb here? Where is a verb? Would is a verb. Write is a verb. So, the functions of a verb is number one, to give a statement. See, for example, I eat a mango. And to ask question, what do you eat for lunch? You ask a question. Number third, the function of verb is to order. Eat, fast. And number four, for supposition, if I were you, I wouldn't do it. So for supposition, these different moods or manners in which a verb may be used to express an action are called moods. So the verb, when it is used in various purposes, it is called moods. For example, mood is the mode or manner in which the action denoted by the verb is represented. So mood is something, how the verb is represented is called the mood. So these are three moods in English. In English, there are three moods are there. What are the moods? Indicative mood, imperative mood, and subjunctive mood. What do you mean by indicative mood? Is used to make a statement of fact. So indicative mood is statements of facts. Imperative moods are ordering sentences. And subjunctive mood is just you are wishing something to happen which is not.
See, to make a statement of fact, Rama goes to school daily. We are taught arithmetic. He writes legibly. Legibly means what? Neatly. So Napoleon died at St. Helena. So the statements are called, what type of mode it is? It is called indicative mode. Are you able to understand? Are you clear about it? So we have seen about the sentences. You have to find out, if it is active, you have to change into passive voice sentence. If it is passive, you have to change into active voice sentences. Then we have seen the mood. Mood is the function of the verb. There are three functions of the verb. The functions of verb is, first is to give a statement. Second is to give what? Ask questions. Third is to command, and fourth is for supposition. What do you mean by supposition? To assume that something is there or not there. You got it? Are you clear about it? Yes, can you come and say in short what you are able to understand? Yes, Miss Rudy. Yes, can you come? Please come. Come forward and tell what you are able to understand. How many moods are there? What do you mean by the moods? Yes, come. Yes, Miss Kartika. Are you ready? Come. You? No, nobody is ready. In short. Okay. Yes. நண்பர்களே, you can go. Yes, Shruti can go, your mother is waiting. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் 1 to 25 வாக்கியங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த வாக்கியங்கள் செய்வினையா செய்யப்பாட்டு வினையா என்று நீங்கள் கண்டுபிடித்து, செய்வினையாக இருந்தால் செய்யப்பாட்டு வினைக்கு மாற்ற வேண்டும், செய்யப்பாட்டு வினையாக இருந்தால் செய்வினைக்கு நீங்கள் மாற்ற வேண்டும். உதாரணத்துக்கு, வி எலெக்டட் பாலு கேப்டன். நாங்கள் பாலுவை கேப்டனாக தேர்ந்தெடுத்தோம். ஆக வி என்பது எழுவாய், எலெக்டட் என்பது வினைச்சொல், ஆப்ஜெக்ட் என்பது பாலு, அது கேப்டன் என்பது கருத்து முழுமையாக்கி. இந்த கேப்டன் வந்தால் தான் இந்த வாக்கியம் முடியும். அதனால் அந்த கருத்து முழுமையாக்கி எல்லாம் காம்ப்ளிமெண்ட் என்று சொல்கிறாய். ஸோ இது செயற்பாட்டு வினைக்கு வருகிற பொழுது, பாலு வாஸ் செலக்டட் கேப்டன். பாலு கேப்டனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். பை எஸ் வேண்டுமென்றால் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். இது செயற்பாட்டு வினை, இது செய்வினை. எலெக்டட் என்பது செய்வினை, இறந்த காலத்தில் இருக்கிறது. வாஸ் எலெக்டட், வாஸ் பீன் எலெக்டட், ஹேஸ் பீன் எலெக்டட், ஹேட் பீன் எலெக்டட், இஸ் பீயிங் எலெக்டட், இப்படியெல்லாம் வந்துட்டா அது செயற்பாட்டு வினை, வினைச்சொல் என்று கருதப்படுகிறது. ஐ saw him opening the box. அவன் பாக்ஸ், அந்த பெட்டியை ஓப்பன் பண்ணுவதை பார்த்தேன். he was seen opening the box. அவன் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுவது பார்க்கப்பட்டான். ஸோ ஓப்பனிங் என்பது ஓப்பனிங், சா என்பது இறந்த காலம், அதனால் வாஸ் சீன், இது செயற்பாட்டு வினை, வினைச்சொல்லாக வருகிறது. we must listen to his words. நாம் அவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும். இது செய்வினை வாக்கியம். must listen என்று இருக்கிறது. ஆக must be listen என்று, must be listened என்று இந்த செய்ப்பாட்டு வினையில் வர வேண்டும். his words must be listened to. அவனுடைய வார்த்தைகள் கேட்கப்பட வேண்டும். shall I ever forget those happy days? என்னால் எப்படி அந்த சந்தோஷமான நாட்களை மறக்க முடியும்? ever forgot, ever forget என்று வருகிறது. ஆக will those happy days ever be forgotten? ஸோ will கூட be forgotten என்று வருகிற பொழுது செயற்பாட்டு வினையாக வருகிறது. shall I ever forget வந்து active voice verb-ஆக வருகிறது. by whom was this jug broken? யாரால் இந்த ஜக் உடைக்கப்பட்டது? இது செயற்பாட்டு வினையாக வருகிறது. ஆக செய்வினைக்கு who broke this jug? யார் இந்த ஜக்கை உடைத்தார்கள்? his subordinates accused him of various offenses. அவனுடைய துணை செயலாளர்கள் அவன் பல குற்றங்களை செய்தான் என்று அவன் மேல் குற்றம் சுமத்தினார்கள். இது செய்வினையாக வருகிறது. accused. இங்க செயற்பாட்டு வினையாக வருகிற பொழுது he was accused of various offenses by his subordinates. அவன் பல குற்றங்கள் அவனுடைய துணை செயலாளர்களால் குற்றம் சுமத்தப்பட்டார். was accused என்று வருகிறது. one cannot gather grapes from thistles. grapes cannot be gathered from thistles. இங்கே cannot gather என்பது செய்வினை வினைச்சொல், cannot be gathered என்பது செயற்பாட்டு வினை வினைச்சொல். the telegraph wires have been cut. அந்த டெலிகிராஃபினுடைய வயர்கள் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. have been cut, been, being, is எல்லாம் வந்துட்டா அது கண்டிப்பாக அது செயற்பாட்டு வினையாக செய்வினை வாக்கியமாக வருகிற பொழுது someone has cut off the telegraph wires. யாரோ ஒருவர் அந்த டெலிகிராஃப் வயரை வெட்டி இருக்கிறார்கள். அலாஸ், ஐயோ, அலாஸ் என்றால் ஐயோ. we shall hear his voice no more. அவருடைய குரலை இனி கேட்க முடியாது. shall hear என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல்லாக இருக்கிறது. அலாஸ், ஐயோ, his voice will be heard no more. அவருடைய குரல் இனி கேட்கப்பட மாட்டாது. The 1998 Asian Games were held in Bangkok, Thailand. 1998
இந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இது பேங்காக்கிலே நடைபெற்றிருந்தது. வேர் ஹெல்ட் என்று வருகிற பொழுது அது செயற்பாட்டு வினை வினைச்சொல்லாக இருக்கிறது. ஆக செய்வினை வினைச்சொல்லாக செய்வினை வாக்கியமாக வருகிற பொழுது they held the 1998 Asian Games in Bangkok, Thailand. அவர்கள் நடத்தினார்கள் அந்த ஆசிய கேம்ஸை தாய்லாண்டிலே. இந்த செய்வினை வாக்கியமாக ஹெல்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹெல்ட் என்பது செய்வினை வினைச்சொல். விதவுட் எஃபர்ட் நத்திங் கேன் பி கெயின், முயற்சி இல்லாமல் எதுவும் நடைபெற்று விடாது. கேன் பி கெயின் என்பது செயற்பாட்டு வினைச்சொல். விதவுட் எஃபர்ட் ஒன் கெயின் நத்திங், முயற்சி இல்லாமல் ஒருவரும் ஒன்றும் பெற முடியாது. ஸோ கெயின் என்பது செய்வினை வினைச்சொல். டோன்ட் இன்சல்ட் த ஒர்க், வேலையை கேவலப்படுத்தாதே. டோன்ட் இன்சல்ட் த வீக், அப்போ வலிமை குன்றியவர்களை அவமானப்படுத்தாதே. லெட் நாட் த வீக் பி இன்சல்ட், வலிமை குன்றியவர்கள் அவர்கள் அவமானப்படுத்தப்படக்கூடாது. பி வீக் இன்சல்டட் என்பது செயற்பாட்டு வினைச்சொல். ஆல் டிசைர் வெல்த் அண்ட் சம் அக்வயர் இட், அனைவரும் பணம் வேண்டும் என்று பேராசைப்படுகிறார்கள், ஒரு சில பேர் அடைந்து விடுகிறார்கள். டிசைர் என்பது வினைச்சொல், இது ஆக்டிவ் வினைச்சொல். ஸோ இஸ் டிசைர்ட் என்பது செயற்பாட்டு வினைச்சொல். வெல்த் இஸ் டிசைர்ட் பை ஆல் அண்ட் அக்வைர்ட் பை சம், அந்த பணம் சொத்து என்பது அனைவராலும் ஆசைப்படப்படுகிறது, இஸ் டிசைர்ட், ஆனால் ஒரு சில பேர் தான் பெறுகிறார்கள். வை ஷுட் ஐ பி சஸ்பெக்டட் பை யூ, ஏன் நான் உன்னால் சந்தேகப்படப்பட வேண்டும். ஐ பி சஸ்பெக்டட், ஷுட் பி சஸ்பெக்டட், இது செயற்பாட்டு வினைச்சொல். செய்வினை வினைச்சொல்ங்கிறது ஷுட் சஸ்பெக்ட் என்று வர வேண்டும். வை ஷுட் யூ சஸ்பெக்ட் மீ, எதற்காக நீ என்னை சந்தேகப்பட வேண்டும். த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கெப்ட் ஆன் அவர் கம்ப்யூட்டர், அந்த தகவல் எங்கள் கம்ப்யூட்டரிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இஸ் கெப்ட் என்பது செயற்பாட்டு வினைச்சொல். கீப் என்பது வினைச்சொல், செய்வினை வினைச்சொல். வி கீப் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் அவர் கம்ப்யூட்டர், நாங்கள் அந்த தகவலை எங்கள் கம்ப்யூட்டரிலே வைத்திருந்தோம். ஸோ the legend tells us how the castle received its name. அந்த legend என்றால் அந்த சகாப்தம், வீர சகாப்தம் சொல்கிறது. என்ன சொல்கிறது, அந்த கோட்டை எப்படி அந்த கோட்டைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பெயர் வந்தது என்று. ஸோ இது வந்து செய்வினை வாக்கியம். ஏன்னா டெல்ஸ் என்பது செய்வினை வினைச்சொல். செயற்பாட்டு வினைச்சொல் வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா we are told by the legend how its name was received by the castle. நாங்கள் அந்த சகாப்த வீர சகாப்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எப்படி அந்த பெயர் அவர்களுக்கு அந்த கோட்டைக்கு கிடைத்தது என்று. மை வாட்ச் வாஸ் லாஸ்ட், என்னுடைய கடிகாரம் தொலைந்து விட்டது. வாஸ் லாஸ்ட் என்பது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம். ஸோ செய்வினை ஐ லாஸ்ட் மை வாட்ச், நான் என் கடிகாரத்தை இழந்து விட்டேன். why did he defraud you of your earnings, எதற்காக அவன் உன்னை ஏமாற்ற வேண்டும் உன்னுடைய சேமிப்புகளுக்கு. why were you defrauded of your earnings by him, எதற்காக நீ ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறாய் அவனால். ஸோ were defrauded என்பது செயற்பாட்டு வினைச்சொல். did defraud என்பது செய்வினை வினைச்சொல். the public will learn with the astonishment that war is imminent, பொதுமக்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள், ஆச்சரியத்துடன் அறிந்து கொள்வார்கள், அந்த போர் வந்து மிக மிக முக்கியம், தவிர்க்க முடியாது என்று. இட் வில் பி லேர்ன்ட், அது கற்கப்படும், அறிந்து கொள்ளப்படும். பை த பப்ளிக் வித் அஸ்டானிஷ்மெண்ட் தட் வார் இஸ் இமினன்ட். ஸோ வில் லேர்ன் என்பது செய்வினை வினைச்சொல். வில் பி லேர்ன்ட் என்பது செயற்பாட்டு வினைச்சொல். ஹீ மேட் இஸ் வைஃப் டூ த ஒர்க், அவன் தன்னுடைய மனைவியை அந்த வேலையை செய்ய நிர்பந்தப்படுத்தினான், அல்லது மேட் வினைச்சொல். இஸ் வைஃப் வாஸ் மேட் டு டூ த ஒர்க், அவன் மனைவி அந்த வேலை அவனால் செய்யப்பட வைக்கப்பட்டால். வாஸ் மேட் என்பது செயற்பாட்டு வினைச்சொல். த மாஸ்டர் அப்பாயிண்டட் ஹிம் மானிட்டர், அந்த மாஸ்டர் வந்து அவனை அந்த மேற்பார்வை இடுவதற்காக நியமித்தார். ஸோ ஹீ வாஸ் அப்பாயிண்டட், அப்பாயிண்டட் செய்வினை வினைச்சொல். வாஸ் அப்பாயிண்டட் என்பது செயற்பாட்டு வினைச்சொல். த டாக்டர் டிஸ்பயர்ட் ஆஃப் இஸ் ரிக்வயரி, இஸ் ரிகவரி வாஸ் டிஸ்பயர்ட் ஆஃப் பை த டாக்டர். ஹீ வாஸ் refused admittance, they refused him admittance. was refused என்பது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம். refused என்பது இங்கே செய்வினை வினைச்சொல். ஆக அவன் அனுமதிக்கப்படவில்லை, அவன் அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அவனுக்கு அனுமதியை மறுத்தார்கள் என்று செய்வினை வாக்கியமாக வருகிறது. they laughed at his warnings and objected to all his proposals, அவர்கள் அவனுடைய எச்சரிக்கையை கண்டு சிரித்தார்கள். ஸோ laughed என்பது செய்வினை வினைச்சொல்லாக வருகிறது. and objected மறுத்தார்கள். to all his proposal, அவன் சொன்ன கருத்துக்களை எல்லாம் மறுத்தார்கள். ஸோ இந்த ஒப்ஜெக்டடும் செய்வினை வினைச்சொல், லாஃப்ட் என்பதும் செய்வினை வினைச்சொல். செயற்பாட்டு வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வார்னிங்ஸ், அவனுடைய எச்சரிக்கைகள். வேர் லாஃப்ட் அட் என்றால் என்ன, சிரிக்கப்பட்டிருந்தது. அண்ட் ஆல் இஸ்
அவனுடைய கருத்துக்கள் அனைத்தும் மறுக்கப்பட்டன. வேர் objected to. The people regarded him as an impostor. மக்கள் அவனை ஒரு ஏமாற்று பேர்வழி என்று கருதினார்கள். And called him a villain. அவனை வில்லன் என்று அழைத்தார்கள். Regarded என்பது செய்வினை வினைச்சொல், கால்ட் என்பது செய்வினை வினைச்சொல். முன்னாடி ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வந்துட்டா செயற்பாட்டு வினை வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ இது செய்வினை வாக்கியம். He was regarded, அவன் கருதப்பட்டான். as an impostor, ஒரு ஏமாற்று பேர்வழி என்று. and called a villain. அடுத்தது மூட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது தமிழில் பொதுவாகவே மூட் என்று சொல்கிற பொழுது மனநிலை என்று சொல்கிறோம். ஆனால் இங்கே மூட் என்பது வினைச்சொல் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. சிம்பிளஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் எ வேர்ப். அது ஒரு வெர்ப் வினைச்சொல், ஒரு சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுறோம். டு மேக் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட், ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். டு ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின், கேள்வி கேட்கிற பொழுது. மூடு, என்ன மூடில் இருக்க? கேள்வி மூடில் இருக்கேன், சந்தோஷ மூடில் இருக்கிறேன், கட்டளையிடக்கூடிய மூடில் இருக்கேன் என்று சொல்கிறோம். அது சொல்கிற பொழுது அந்த வினைச்சொல் என்ன நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறது என்று சொல்கிறது தான் மூட் என்று சொல்கிறோம். ஐ ரோட் டு மை பிரதர் எவ்ரி வீக். என்னுடைய சகோதரனுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் கடிதம் எழுதுகிறேன். ஆக இது என்னது? ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறது. ஆக ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு மூடு தான். கேள்வி கேட்கிற பொழுது we wrote that letter, நாம் தான் அந்த கடிதத்தை எழுதினோம், இது எழுதினோமா என்று கேட்கிற பொழுது இந்த மூட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது டு verb may also be used to express a command. ஒரு வினைச்சொல் மூலமாக கட்டளையிடலாம். ஸோ கட்டளையிடக்கூடிய மூடிலே வந்து விட்டீர்கள். ரைட் நீட்லி, ஒழுங்காக எழுது. ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் வினைச்சொல்லை வைத்து, ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் வினைச்சொல்லை வைத்து, ஒரு கட்டளையிடலாம் வினைச்சொல்லை வைத்து, ஆர் may be used to express a mere supposition. supposition என்றால் என்ன? தமிழில் சப்போசிஷன்னா ஒருவேளை நீ கலெக்டராக இருந்தா, நான் நீயாக இருந்தால், இப்படியாக இருந்தால், அப்படியாக இருந்தால் என்று சொல்லக்கூடியது வினையினுடைய அது மூட் என்று சொல்கிறோம். இஃப் ஐ வேர் யூ, நான் நீயாக இருந்தால், ஐ வுடன்ட் டூ இட், நான் அதை செய்ய மாட்டேன். ஸோ இந்த மூட் என்பது 4 பாகங்கள். ஒன்று வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லக்கூடியது, இன்னொன்று கேள்வி கேட்பதற்கு, இன்னொன்று கட்டளையிடுவதற்கு, இன்னொன்று இந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்தால், இப்படி இருந்தால் என்று சொல்லக்கூடிய supposition. These different modes are manners in which a verb may be used to express an action or call mood. ஆக மூட்ஸ் என்பது ஒவ்வொரு செய்கையை பல ரூபங்களில் சொல்கிற பொழுது அதை மூட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். Mood is the mode or manner in which the action denoted by the verb is represented. அந்த வினைச்சொல் என்ன மாதிரி செய்கையை சொல்லுகிறது? ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லுகிறதா, பாசிட்டிவ் சொல்லுதா, நெகட்டிவ் சொல்லுதா, கேள்வி சொல்லுதா, கேள்வியில் நெகட்டிவ் சொல்லுதா, ஆர்டர் சொல்லுதா, ஒருவேளை இப்படி இருந்தால் அப்படி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறதா, அதுதான் இந்த வினை மூட் என்று சொல்கிறோம். ஆங்கிலத்தில் 3 மூடுகள் இருக்கிறது. இண்டிகேட்டிவ் மூட். இண்டிகேட்டிவ்னா என்ன? ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்கிறோம். ஐ எம் ஏ டாக்டருங்கிறோம், ஐ டீச் இங்கிலீஷுங்கிறோம், இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஐ டு நாட் டீச் இங்கிலீஷுங்கிறோம், இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட். இதுதான் இண்டிகேட்டிவ் மூட். இம்பரேட்டிவ் மூட்னா கட்டளை இடுவது, ப்ளீஸ் கோ தேர், கம் ஹியர், இது கட்டளை இடுவது. சப்ஜெக்டிவ் மூடுனா கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது, நீ நன்றாக படித்தால் டாக்டர் ஆகலாம், இல்லை நீ டாக்டராக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும், இஃப் யூ வேர் ஏ டாக்டர். ஆக இது இண்டிகேட்டிவ் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட், இம்பரேட்டிவ் என்பது கட்டளை, சப்ஜெக்டிவ் என்றால் இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல சொல்லும்போது சப்ஜெக்டிவ். ஆக மூடுகள் பல மூடுகளாக வருகிறது. ராமா கோஸ் டு ஸ்கூல் டெய்லி. இங்கே பாருங்கள், இண்டிகேட்டிவ் மூடு என்னவென்று பார்க்கிற பொழுது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட், உண்மை என்று சொல்கிற பொழுது. உதாரணத்துக்கு ராமா கோஸ் டு ஸ்கூல் டெய்லி, ராமா ஸ்கூலுக்கு டெய்லி போகிறான், அது வந்து என்ன மூடு? இண்டிகேட்டிவ் மூட். வி ஆர் டாட் அரித்மேட்டிக், நாங்கள் கணக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஹீ ரைட்ஸ் லெஜிபிளி, அவன் கையெழுத்து நன்றாக எழுதுகிறான். நெப்போலியன் டைட் அட் சென்ட் ஹெலினா, நெப்போலியன் சென்ட் ஹெலினாவிலே இறந்தார். இதெல்லாம் என்ன சொல்லுங்கிறோம்? இண்டிகேட்டிவ் மூட். இண்டிகேட்டிவ் மூட்னா ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி. ஸோ இம்பரேட்டிவ் மூட்னா கட்டளையை சொல்லுவது. சப்ஜெக்டிவ் மூட் என்றால் கற்பனையாக சொல்லுவது. ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பேசிவ் வாய்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டு சைடில் என்ன பார்த்தோம்? ஆக்டிவாக இருந்தால் பேசிவ் மாற்றணும், பேசிவாக இருந்தால் ஆக்டிவ் மாற்றணும். ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸுக்கு வெறும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் இருக்கும். பேசிவ் வாய்ஸுக்கு இஸ் எலெக்டட், வாஸ் எலெக்டட், இஸ் பீயிங் எலெக்டட், வாஸ் பீயிங் எலெக்டட், ஹேஸ் பீன் எலெக்டட், இப்படியெல்லாம் வரக்கூடியது பேசிவ் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது மூடு பார்த்தோம். மூடில் 3 வகையான மூடு. இம்பரேட்டிவ் மூடு இருக்குது, அடுத்தது இம்பரேட்டிவ் மூடு இருக்குது, அப்புறம் வாட் இஸ் தட்? இண்டிகேட்டிவ், இம்பரேட்டிவ், சப்ஜெக்டிவ் மூட். இந்த இண்டிகேட்டிவ் மூட் என்று சொல்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லக்கூடியது, என்பது கட்டளையிடக்கூடியது சொல்லக்கூடியது. சப்ஜெக்டிவ்
ஒரு கற்பனையாக சொல்லக்கூடியது. இப்படி இருந்தால் நன்றாகும் இருக்கும், அப்படி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் சொல்லக்கூடியது சப்ஜெக்டிவ். Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.